The Balance returned for a new season of meaningful conversation. Taking a close look at the development arena. First angle of introducing 3 new segments. Join the first segment, Chat On. And whenever the chat is on, please grab the opportunity. Join our second segment, Breaking the Glass. Finding out great people that have achieved great things. And we will find out how they break the glass. Of course, our final segment, Walk the Talk. Let's put the talk to actions. That's what it means. Where we will find out so many special things that have been put on social medias, that have been put into talks, but we will find out exactly where the works face. Walk the talk. The Balance Show is back again with exciting interface only on GRTS TV. Good evening, viewers, and welcome to the first edition of The Balance in the year 2021. It's a pleasure having you on this show, but there's a special segment for women and supported by the UNICEF. Thank you so much for always being there for the women and children. And on that note, I just want to introduce my able panelists that are here with me to discuss on issues that matters when it comes to women's affairs and when it comes to children. But of course, today we'll be discussing specifically on women's violence against women. So on my right-hand side, I have Benedict. Welcome to the program. Thank you very much, Baba. It's a warm, and I'm so happy. It's a pleasure being with you. Okay, of course, I also have a gentleman here. Of course, Ibrahim, welcome to the program. Yes, thank you very much, Baba. Like you said, my name is Ibrahim Njai. I work for Bekanyang as the Gender-Based Violence Coordinator, and it's great to be here. All right, of course, you already know what balance is all about. We're definitely going to balance it today. We'll discuss on issues that affect women, especially violence. Now, a lot of people are out there, they will be asking questions like, what is violence against women? Well, the answer is very simple. That is when there are other, activities or other activities that men can do on women that are not allowed. That's exactly what one of my, of course, experts define what violence against women is. But let me tell you what are those activities, because our experts are in-house. They will tell us what are some of those issues that some of our men are doing against the women. Now, let me come to you, Benedict. When we say violence against women, one of my experts call it activities of men on women that are not allowed. Now, let me just ask you, you take us through when we said the violence against women. Thank you very much again, Baba. When you talk about violence against women, now we say gender-based violence, because it's been realized that it's not only women who've been violated, but now it's also both men and boys. And in this aspect, I would just say... So should we say violence against men too? No, they say gender-based violence. All right, great. Now it's gender-based violence to indicate the two, because where you say gender, you're talking to both sex. Exactly. So it's not only the woman, and we want to be fair to men. Ah, so beautiful. So for that being the case, gender-based violence or violence against women and girls, I would say is inflicting pain on women and girls, or violating their rights. As you just said, like men battering their women, and also women being used as sex workers, also as street beggars, selling on the street, beating, harassing, sexual abuse. These are all violence, and it could be physical, emotional, psychological, economic. You can go and go and go, but it's like inflicting pain on the girl or women. In fact, now, if you like, for example, the FGM, you're inflicting pain on the woman and the girl by cutting. Early marriages, there are a lot of teenage pregnancies, there are pain, psychologically, physically. So let me just allow my other activists to just come in there. No, brilliant. You've said a point very important. You said like inflicting pains on the woman.
you also said earlier that gender-based violence, so inflicting pains on men. We'll also ask question like, do some women beat men? You were talking about women, the women's side, violence against women. Yes. So that's why I just quoted it, but I put it to you that now we are toning things. A friend of mine, Gender-based violence, because women are beating men. yeah, that's what I'm saying. A friend of is mine true. will tell me, you know, there are some women that are in the house beating their It's happening, husband. but if you look at the percentage of those who are beating, like the beating aspect, it's men who are beating women more than women who are beating men. That's why I'm at the side of the women, and I'm definitely going to support you today. Now, let's come to Ibrahima. You heard what, of course, Madam Sana said, which is very, very important, inflicting pains on women. I wanted to ask you, when we talk about gender-based violence, the various aspects of gender-based violence, which are very, very important for us to discuss. Yes, thank you very much, Baba. This active program is very important. Basically looking at the dynamics of our society, especially recently, we have seen many cases of gender-based violence, you know, many cases of women abuse, you know, sexual and all those things. And these are things that are happening in our society every day. And it is important for us as a community, as individuals, as young people, as activists, to discuss these issues and then to come up with tangible solutions to protect our women and our children. Like, as he mentioned something very important, the reason why we are very focused more on women when it comes to gender-based violence is because we are looking at the vulnerability. Exactly. They are more vulnerable when it comes to gender-based violence, and we have seen of recently, you know, the number of cases in our community. And then she mentioned something very important, which is the FGM aspect of it. Of recently, the country have experienced so much, you know, cases of maternal mortality. And some of these cases are even related to FGM, because we have the prolonged bereavement and all these things. So these are things that are happening in our society. And another point of aspect of it is the everyday normalized violence that is happening, especially in our compound. You know, you will see a woman who is cooking or whatsoever, you know, doing, you know, those double roles in the household. You know, you cook, from the cooking, you know, you have a child, you need to look after the child, you know, and this the number continues, like as he mentioned. So, but the society tend to see some of these issues as something very normal, and they are very abnormal because it is affecting the development of that woman. She talked about the financial, the economic aspect of it. Women also need to work. They also need to make. They also need to make an earning, you know, in order to contribute to the household development of the house. These are very important issues. And then she mentioned, she was like, okay, you know, it happened most of the time between men and women. But you have also what we call, like, part of these normalized violences. You have the one that happens between co-wives. This is very common. These are common things in our household. You see, you know, co-wives that are fighting over one guy, you know, their husband. You know, we have seen all these cases in our compound, in our communities. And all right, yeah, brilliant. Of course, we have seen so many of these things. These are reality. They are happening in our community, and it's even happening right now. And Baba, let me come there. Yeah. Like the household chaos system he's talking about, the woman will get up very early in the morning. Even we can see women who are selling in the markets. They leave their husbands on their bed at 4 o'clock. Yeah. They're up. They start struggling for transport. Down, some of them, they live far away from the highway where they collect transport. They will trek with the loads of this vegetable or whatever they're going to sell. Come to the market, even to get space. We see what's happening at the market. To buy a ticket, they'll be pushed from this end to this end. They'll be running away with the baskets of vegetables or whatever they are selling. The police security are after them too. These are all fine. And after this woman, she's there at the market thinking of, I have to go and cook food for my children. How would I find my house? I did not sweep. I need to sweep because that early I was sick. But somebody will say, based on the on our religious basis or our societal beliefs, that women are supposed to be doing that's this. What they will say, but it's not. You go to religion, it's telling you need to support your woman. Your woman should even sit at home, and you go and struggle and come and give the woman. Now, what about the men that have the concept of saying, what is he saying? Because
I marry this woman. I make sure that she does all the domestic Yeah, work. because that's the way we've been I brought think I up. need to come in here. Yeah. I live in Tangier recently, but one thing that I've noticed is if you go to the beach side at Tangier, you see these women at the beach from 8 o'clock in the morning till 12 at night. This is what they do. They on their daily routines. Yeah. You ask them, they will say, "This is what I do to feed my children at home." To pay their You school tend fees. to ask, where is their husband? You ask them most of the time, they will say, "He's at home." Is that home? But the society tend to see some of these things as something very normal. And when you talk about it, they will say, then fake a silly. Ngayon tarale. But at some point, somebody has to get up and make a stop to some of course. these things. Now, You wake up And early then along these the are roadside. not paid. And then the Exactly. husband will say, I go to work, come and do this, come and do this. But if you calculate the work the woman does from that early hours to evening, you cannot pay her. Now, so many men will be out there saying, Baba, you see this, the woman is there supporting the women, but support the men. Now, I'm not going to support you because some of the things we are doing is definitely not right. And we definitely need to fix it, which is very, very important. And that's why we are here. Now, nañ dem si kalaama olof rek nga gis ne ñu gën a waxtaan ak suñu mbokki déglukat yi nga xam ne tamit ñu ngi déglu ndax lii programme la boo xam ne on the balance so ñu ngi ko start wax naa leen ne at bi dinaa start with difference waaye segment bi specifically pour jigéen yi la yéen a ko moom seen programme la ndax programme bi ñu ko gën a dooleel muy UNICEF di leen gërëm si dooleel programme bi nii waaye lu ñoo def rek mooy ne am naa si suma ñaari naataango Menetit Sané moom nekk na jigéen boo xam ne jigéen bu xarañ la si fànn boobu noonu ak tamit Mr Ibrahima Ndiaye moom tamit nekk na koo xam ne taxawaayam si wàllu fighting for women's rights and also yeneen ak yeneen yoo xam ne baax na si suñu jigéen yi loolu am na solo trop waaye lu ñu doon gën a discuss mu nekk lu am solo mooy ne suñ ne violence against women ñu bëri dañ dee dégg kaalama boobu si angale violence against women wala den letter ñu ñëw ñu ne gender based violence mu ñëw rek si Benedict mu nekk lu xam ne lu am solo la comme waxoon nañ ko si kaalama angale ñu gën a ñëw bankuwaat ko si kaalama olof tamit. jërëjëf Baba waxtaan bu am solo lañ fi waxtaanee te ñu gërëm UNICEF seen tàbbale seen loxo ci biir waxtaan gi dañ ne bu mu amati never again bëggatuñ mu am lu mel ni jongal jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi di leen teel a sëy di leen forcer ci sëy di leen biiral te jamono ba ñu nekk ndaw tax jigéen tamit war naa àgg fa góor àgg ñu ñëw nag nga ne gender based mooy fitna yi mitit yi toroxal yi ñoo teg ci kaw jigéen dañ naan wax ni ci kaw jigéen ci kaw ndaw yu jigéen yi ñu dem ba ñu soppi ne mitit yi de toroxal yee mitit yi ñoo wax ni ñu ngi koo teg góor ñi di ko teg xale yu góor ñi kon waxtu jot na ñu gestu boole mbir mi xeexandoor ko waaye dañ gën a ikkati suñu kàddu ci kaw jigéen ndax boo gestoo ak gestukat yi liñ ut yëpp yii ci kaw jigéen la gën a tegu ñu dooree ko si biir kër gi jigéen baa ngi si kër gi su xëyee fajar mu nga ca root mu nga ca balle mu nga sa tooga ndéewoo mu nga sa toppatoo xaleel mu nga ca toppatoo jëkkër jaa nga tëdda di ko xaar sax ndox bu mu sangoo sax mu rootale ko même su nekkee mu ngi si biir néeg bi sax mu ngee xaar mu dugal ko si biir wanag bi tegal ko sarbet tegal ko yëpp ne ko nijaay comme ni ko aada cosaanoo suñ góor yi boo ay buur lañ waaw ne ko nijaay ndox gaangu pare na ñeneen sax dañoo bëgg sa nga sukkal leen nijaay salaamaaleykum ndox baa ngi si wanag ba waaw aada soo ko xoolee am na am na yu baax waaye aada am na lu baax am na lu bon te li bon loolu la ñoo jéem a génnee ñu seet gis nga aada bi nga xam noonu sax suñu diine yi dañ ñu won ne góor ak jigéen dañu war a dimbalante te suñu toppee li diine wax ñun jigéen yi ay tubaab lañ dañoo toog rek defaru ba mbaa dañoo leer nañ rafet non waaye dina am góor boo xam ne mën naa la wax am góor yoo xam ne ñu ngi si société bi nga xam ne ñoom li ngay wax ni ñooy liggéey si kër gi ñooy def lépp jigéen baa ngi tëdd nelaw loolu fii jafe na foog naa ca naar yàlla tanee sax waaye ab su passé loolu déedéet ñun ñëpp moo jigéen a ko war a def jigéen la moo ko war a def moo tax ma sëy ko indi ko kale daf laa sànne moo tax sax ma jëlee ko kiram indi ko dama fay xaalis pour indi ko kenn mënut a jënd so dafa war a def loolu yëpp kenn mënut a jënd ma ñëw si Ibrahima am na point boo xam ne góor yu bëri dañ si dee gën a taxaw ne société buñ liif tubaab bi duñu ñëw weccil ñu suñ société
ndax ñun dañ am aada ak culture ak religious boo xamee ne tey jii duñ mun a toog war a bàyyi tubaab bi ñëw weccul ñu ko ndax concept yooyu noonu comme conspiracy theory lañ ko dee wooye ndax yooyu nekk na loo xam ne ñu war nañ ko believe war a gën a xool réalité bi luy xew ndax soo déggee madame Sané lu mu wax luy xew la loo xam ne tamit baaxul si jigéen yi ndax jigéen yi ñu ngi xëy di def lu nekk waaye nag ñun góor yi ñu ngi toog rek foog ne looloy aada waaye yow lan nga gisee suñ ñëwee si wàllu conspiracy theory yooyu nga xam ne nit yi dañ dee am dat concept ne tubaab yi ñu ngi ñëw coñal suñu aada waaw Baba sa laajte boobu noonu am na solo torop soo gisee sa kaatu ñun ñi nga xam ne dañ dee dem si community si dañ dee am community engagement dañ dee am programme alkaalo si village head si waaye dangaa gis ne most of the time lii dafa nekk loo xam ne always nit yi dañ ko dee res di wax ne dañ leen dee jox xaalis pour ngeen ñëw ngeen xëy nit yi seen diine yi ak seen cosaan yi wax na fi wax loo xam ne dafa important torop moo nekk ne aada soo ko xoolee dañ ko divide si ñaari fan am na aada yoo xam ne dañ baax dañ ko war a bàyyi mu sax fi am na aada yoo xam ne foog ñu gëstu si ñu waxtaan si ñu xool naka lañ koo bàyyi parce que am na aada yoo xam ne dañ dee toroxal jigéen ñi parce que Baba soo gis ñëwee ñun suñ Gambia suñ situation fii suñ jigéen ñi ñun toolu dafa daw yaram torop soo xoolee si man nga ñëw si affaire politique bi da ngaa gis ne ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne dañ am position bi dafa tuuti torop soo ñëwee si KMC for exemple nga xool si suñ local government bi councilor si fii the whole of KM benn jigéen rek a fi nekk koo xam ne carte moo ko fa teg lan moo tax loolu moo nekk coono yoo xam ne leen nekk di dem turu loo xam ne mu ngi nekk barrière pour ñooñu ñu àgga fu ñu war a eega ñu ngi wan ne comme ok théorie la conspiracy la and all those stuff waaye danga xool ne tamit soo ñëwee si another fana moo nekk ne countries that are very well developed women are doing very well jigéen yi foofu noonu ñu ngi contribute foofu noonu bu baax a baax a baax non jigéen sax am na lu ko yàlla may exactly am na lu ko yàlla may foog ñu xajal leen ñu difin leen te nga ñëw si léegi soo député leen bàyyee jigéen gannaaw bokkuñ si liggéeyum réew bi jëm kanami réew mi dina jafe ndax dafa mel ni ñoo xam ne ñooy àndal la ñaari tànkay bu benn génnee rek am na lum xew comme li moo wax ni si wàllu politique bi góor gi su taxawee duñ ko gestu doo di nga kenn ku wax gestoom waaye na Bernadette Sané taxaw rek muy jigéen ca la ñoo laajte ndax am na jëkkër am na doom naka la leen amee ban façon nit la fu mu faaxee ko ku mel nii te pare li ci ëpp sax ñuy laajte ñooñu góor yi déedéet li ci ëpp sax ñun jigéen ñi ñooy joxoñante diw di xam nga ko ñooy dafaa taxaw nii la mel mooy diw yooyu rek moo ñoo delloo gannaaw te yooyu tamit ay fitna la waaye gis nañ ne tamit suñ ñëwee si ndaw yi waaw suñ ñëwee si fànn position si ngeen di wax nii because gis nañ ne jigéen yi suñ ne apply leen most of the time dañ dee dellu gannaaw waaw foofu mooy benn bi tam fitna ndax suñ bàyyee teelu ñu na dugal ñu jàngi sàkku xam-xam ñoom góor ya lañ daan dugal ne jigéen du jàng te dafa sëy fitna ba fa la dooree soo su ñëwee jàng yu xóoti tamit liggéey yi si kër yi duñ am jot pour science et maths yi dafa laaj nga jox ko waxtu ñun ñooy liggéeykat yi si kër yi duñ mun a jàng ku góor ki la ñoo ne ko demal study ndax study nga dafa play yi football waaye ku jigéen gi saa yu nekk ñoo dafa war a nekk ci wetu yaayam di liggéey na bu ko defee bu demee kër yi karam mun ko faa def fa la fitna gi dooree jàngal luñ ñu comme nga ñëwaati fii nii Baba lii dafa am solo trop am na community yoo xam ne soo fa demee dangaa gis ne xale bu jigéen bi balaa muy xëy pour dem school si suba si dafa war a liggéey dina raxas bool am na ñoo xam ne dañ war a defar ndéew balaa ñuy dem school te su wàccee tamit dangaa gis ne student boobu su nekkee classe sax lu moo xalaat mooy liggéey bu may dem fekk si kër waaw léegi ñu xoolaat boobu si fànnaa boo xamee ne am na ñu seetaan ñoo xam ne ñoom dinañ si taxaw ne Baba foog ñu taxawal ñu in the sense ne lii fii lañ ko fi fekk te foog ñu dem ak moom te culture la boo xam ne mënu leen ko fii génnee ñoo xam ne dañ am that concept boo xam ne gëm nañ ne lii culture la boo xam ne duñ ko nangu pour mu génn fi foog ñu taxaw góor yi nga xam ne dañ am dat concept xalaat boobu Baba li ñoo wax mooy gis nga nañ ko xool léegi sax si biir réew mi ñu ngi koo gis léegi jigéen yi ñoo gën a nekk ñoo xam ne ñu ngi taxawal seen waajuree seen day kër yu bëri tey néeg yu rafet yu bëri tey jigéen ñaa ko taxawal jigéen yi tàccu leen jigéen ñi waaye nekk nii mbir maa ngi góor yi seen bopp kilifa yi gis ne suma doom bu jigéen bi dee ndekki moom a gën a amal solo da am na yërmande lu
jigéen yàlla daf ko sàkk mu am yërmande man si boor jigéen ñi laa lu mu am rek waaw jobootam jëkkëram boobu noonu di ko toroxal sax moom du ko fàtte gannaaw moom lu rafet rek ci loolu la jëm kilifa yu bari ñu ma seetaan mën nañ koo seede tey moo tax dafa am solo nag ñu bàyyi xale yu jigéen ñu jànga na buñ jàngee benn yi def science fi mu nekk ni ñu ngi leen gis ñu bàyyi leen ñu jàng yu xóoti nga xam ne fi mu nekk ni foofu la yëpp nekk boo jàngee rek xëj fu ne exactly dina ñëw si point boobu waaye dama bëgg tamit ñu dem si kàllaama soose nga gis suñ mbokki soose yi tamit gën a understand lu ñoo def waaye am na question bu am solo bu ma lay laajte si kàllaama soose comme ka fal ñaame rek wala mu gender based violence ti gender based violence ni nga jibe baake wala mu kuwol me alon ko aka laam musol kan wala kewal kan andu amanyanta kela wo ñama wata kal tendu kal jay ñim programme o mo be jibe la andu nimbita kambe programme jama sambala mbita society nimmo jamale kacha bar comme nga faale ñame rek mel ñim programme o sembenti yani wala mu UNICEF ti ke tendu ke jay bari biten nga benefit sane soto janne ate mun na expert solo me alon ko ay ñing cool long bakele kata tendu ka jay nga Ibrahima Ndiaye fana soto jang ate mu molti me alon ko fana meta ñing cool kele kan musol la karoto andu ka jibe ma men kala me alon ko pour que ñing ko safara bari men fola rek wala mu Ibrahima nga jibe la nga kuma jama kacha sura kawto ani angale kawto wala mu ka jibe na society musol ka ba mandirol menke bari Ibrahima ngane kan cool me alon ko kuma da bake bi jibe ten ni na society jibe nga adol sotole anin religious anin cool jamal bari kudol beje niya forek molbe wulla ka foko nyina tinna fang dinnugol mankulu kotet e mela kemal respect kotet comme en lafte nyinin kala point o me alon ko kumata bake bawo bitilo e ba moyla musol say sungundi jamal beje ni adi kewla be kela kew respect kotet ya mere nyin kumol mel ka fo wala tina lafte ñin ka baba baraka bake comme yafo ñamina doron mbandi mandin ko la ne akam moy lan bebe kontena bake comme fanan ka fo ko bimbe bunda min kaca kan akuma ta bake wolam ko amantora kuol min yalon ko walla kala musol kan na society to anin na suol kono kata fo do ko dulalto ani mo fenti mi yalon ka kuma ta bake ni ko gender based violence wolam ko mantora kuol min yalon ko walla katara laring molka banniya jankatula musol la ko kaca la jama babe je ni nata gender based violence la mantoro bata be jama katara lari to daga so wala tinna ka je ko gapo min bentema wala jamfo min bentema lafta ka mexo jamfo wala tala ni mo fenete mi yalon ka kuma ta bake comme ya fa nyamina kamuru la nyinin karo kan wo mo fenete mi yalon ka kuma ta andu mo jamal be janin to dara programme la community te ka fonnel ala nyim programme la tina sayin musol man kel bunya ala nyim programme la tina sayin dindingol me kuluno par comme wato ati doron tol kamim fo wolam ko comme doron na ba din tostan ko ka fa nyamina kele man soto son kam man soto ñomoy baliya ñin ñomoyo keta dore kajel ko problème ol jama babe je mi yalon ko bebe kerim bebe burkala yo sikka fanna min fotantin comme ni nata na dino la fanna an man qur'ano man jam faje baki ba ni nata suratul nisha ibajela ko sora mu mel be je mi yalon ko be larin je wolam ko kaje ko mi yan ka musul sendento yam batu wa fo mi yalon ko dara ani futu fo la karola jam fo e kaje jama babe je ni be muso forcer to dundila futu ko safa ko na dino lam ñenti ñanta kam mo forcer hani baranda nata dino ko dino mu na folo ñinen ka amari ñanta ka la fo ñanta ka tare temal ibajela ko futu jama babe je ka ke jam problème o ka tare ko ne kaje ku fulon be je min kam manki je wolam ko la fo ñenti la fo ñum ka tare je jama mu ne ka ke kebe tarata madulal to muso ye tara suwo kono janga ba mana fama ya force ya to dindi jo furto kono so baji la ko kuol dol fana be je mina ko ka fa milie ko everyday normalize violence ni ko min nga fa junya walam ko mantora ko mi an ko ke je musol kan bar society kan mutako ni mo fele mi an ko nyanta ka but because jama ko mena fo musiyamu munyolti musiyamu sabaro sabaro meta sabaro meta bakela bar sa nyanta ka mun ko ka je ko nyimbatal min be ka be nyimbatal bananya de fonse koma jibe fonse muso mu tanye sembentu yan nga fo janna diya mo kono jan ni tata banku dolto e kaje musol be min ke kan kaje ko la banko la nyato ta ko to bar gambia musol fana be miyan ko ba kata kambake bar lafta wole kafu lafta la wato ni koma jibe kejeje ni koma jibe ko de ke muso da dal akumata bake Ibrahima Ndiaye yemmen fo umu kulti me alon ko mon nyante hakilo bula la je bake bar ngana madame Sané kan madame Sané
ya moy Ibrahima men fo lafte jinin kala kumulti me alon ko ni nga jibe na society kono bi tilola futu jamal be bankan andi ni ajibe ba fala ko ha because ay musola nyini me alon ko amam bunya sto wala sa fono tubab karandi on lam tubab wol le tinya wol mu kolti me alon ko mol ka fale nga jibe wo kusi falto même problème oti na society kono ndax society la falingo wala sabo wala mol ka kumol men fa because ni nga jibe bake wumu jelti koldi me alon ko mo jamal ka je ikajele mo jamal ka je understand nana to nya but atul mo expert so lati saje ni mo le diamuje komi ko baraka bake mbari ki ya fanya fahamu role de sita anu ni ya fana ko koto fele jama ka kele ko la foti jenu ye forcer la ni forcer futu wala kasi ka futu ni arranger kama arrange marriage ye mo forcer amal la fiya forcer dol fay ki bu sale fa kuleta futu imman ke woy min kan man to ron ka boje baba na jama kele dol fanka kabo tu kulka ke wonyin do morandi wala dol fon ke fa api ni mala fi ke minna baba nyol ka ke force ye futun andu nka fole abe bokan ne bawo Ibrahima ko nyami laftale nyin koliya kol min yalon ka be lare musul kan ani sungur ni wol nge jenkendi karala nge bula nge bondin na kol kon bara se bondin wo nyaali le fu nga ñoo fahamu nga kacha ñoye fu kacha yeke nin kacha fanan kita nga ñoo fahamu kana je ko way ñin dindi merengol tubabol le ko do wala ye sembenti yaro e diamol fula min yalon ko hani manyan na fula nun to ya fa ñami nani baba ñol se fu bari ika ñoo fahamle ika kachale kacha ka tare temale dimba ya sambanya ube nyante kera bare alde futu jama beta kan imanyo kanule killing imanyo lonne fan bawo ya haketu mbadi min betu babudu baba ni nanyol kamira ko min betu babudu ko do be wolle bulu al fudu o manko ko do di fam ni nga jibe bakke ha wala sem dimo mutano dol fo nanata ta janda bina ko te na jamal ji janne ni tata fon ibuke moy kote dinni moy taraje ay taraje Baba, makuntu, but amam back scenario located. What happened was I knew so the same thing. Arin marin jeolaka. Ate ya futundi kele kemi yalon ka be tamadulado. So I man la fikke ni na bari ya force to akono. So min nata ke janning ke kanana. Muso nyata kono sodo. After kabrada kono sodo. Adingo nyanata wala muta ya fake komoko. Adingo fon. Adingo. Yalang so jemu point la me yalon ko. A scenario jamal la be ke kam ba ngalo no wato ten solala bare je ay point o men fo mo jama fo bar baba abulay ta ba men kala rek ñim programme mo manque bi damate be continuer la kan ku jamal la be je me alon ko ñenta karnale nga understand aya fo la no nin sitan kacata be ñoo faham la an ni nga ñoo faham wala ñaato tati ala fa lafta wala wata wakamala baltin la kal jay ka fo la ko ñim programme be danale jana bi de until ni ngal mit kale again nin nata ko ren nayi expert sol binale beneti betar janne isaje nga kuma jamal discourse me alon ko akuma ta nin nata muso nin kewla karo ba on kala gender based violence woto kamala mbal bala ko bin since next of course till next time we meet again. My name is Baba Sise and thank you for watching this wonderful program. Follow us on YouTube. You can also watch it there and then give us your comment, whatever you want us to adjust or whatever questions you have. These experts will be here to answer it. On that note, once again, thank you very much for coming on the platform. It's a pleasure. Thank you. Bye-bye. The Balance returned for a new season of meaningful conversation. Taking a close look at the development arena. First angle of introducing 3 new segments. Join the 4th segment, Chat On, and whenever the chat is on, please grab the opportunity. Join our 2nd segment, Breaking the Glass. Finding out great people that have achieved great things, and we will find out how they break the glass.
Of course, our final segment, walk the talk. Let's put the talk to actions. That's what it means. Where we will find out so many special things that have been put on social medias, that have been put into talks, but we will find out exactly where the works face. Walk the talk. The Balance Show is back again with exciting interface only on GRTS TV.